Hey, what's up gamers? അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ RDR2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി RDR1 കളിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിൽ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ജോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ജോണിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇനി ഗെയിം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. സോ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ക്വാളിറ്റി നമുക്കൊരു മീഡിയം വേണ്ട, ഹൈ പിടിക്കും. ഓക്കെ. സോ RDR2 കിട്ടാത്ത പല ഉത്തരങ്ങളും പല ഡൗട്ടുകളും നമുക്ക് RDR1 തീരും. സോ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ. സോ കൂടുതലൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ കളിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എക്സോഡസ് ഇൻ അമേരിക്ക, അതാണ് ചാപ്റ്റർ 1. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ്സ് അല്ലേ? യെസ്, നമ്മുടെ ജോൺ. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ. ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എടാ, ഇതാണോ ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ്? റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷൻ. സോ ഗൈസ്, RDR2 പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്യാം. Well, I for one am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My dad സബ്ടൈറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ജോണ് നമ്മുടെ പഴയ ഗാങ്ങിനെ തേടി പോവാണ്. Apparently, Mr. നമ്മുടെ John ഗാങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം മിക്കയാണല്ലോ. മിക്ക ഉണ്ടാക്കിയ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും കാരണം, cleaning up the പല പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം ആ ഗാങ് പിരിഞ്ഞു. John's, yes. സോ നമ്മുടെ കൂട്ടാളികളെ കാണാൻ പോവാണ്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently.
John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in. So guys, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കാം. ഇവർക്കൊക്കെ റോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ മുമ്പോട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേയിൽ. I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ ടൗണിലെത്തി. Go to the saloon. Armadillo Station. സോ ആർഡിയർ 2 വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർ. പിന്നെ ഓവറോൾ ഗ്രാഫിക്സ് അറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇതിലോട്ടങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സോ പല ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫേസ് നമ്മൾ ആർഡിയർ 2 കണ്ടതും ആർഡിയർ 1 വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Here I am. Well, here, let's mount up and hit the trail. That's what you keep saying. Yeah, yeah. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. അക്കമ്പനി ജേക്ക് ടു എങ്ങോട്ടാ? ഏതോ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗാങ്ങിനെ കാണാൻ പോകുമായിരിക്കും. ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല. പക്കാ ക്ലാസിക് ടച്ച്. You want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. നമ്മുടെ വ്യൂ What kind വരുന്ന of ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. soldiers എനിക്ക് around തോന്നുന്നു ഇത് back then? മാറ്റാൻ Why'd they പറ്റുന്നില്ലെന്ന് leave? തോന്നുന്നു. Well, I ain't entirely sure. I മറ്റേ heard they FTP had ഒന്നും to ഇടാൻ go up പറ്റത്തില്ലെന്ന് north to തോന്നുന്നു. fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't I'm gonna looking for all find the many fun, folk Kando. around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Yeah, yeah. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so
it was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater Let's big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ആ വെളിച്ചമൊക്കെ അടിക്കുന്നു. You ain't very talkative, പിന്നെ are you? കൺട്രോൾസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you're better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Hold Not the far B in now. there. You'll see the fort when you get to the എനിക്കൊന്ന് top of this സിനിമാറ്റിക് hill. മോഡായിരിക്കും. അല്ല, അതായത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം. മറ്റേതിനകത്ത് R ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് V ആണ്. പക്ഷെ അത്ര പോരാ. Whoa there. ഏതാ സ്ഥലം? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗാങ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. Mister, this here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Come on. ഇനി അടുത്ത ആരുടെ എൻട്രി ആയിരിക്കും? Bill! Bill. Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! സോ ഗൈസ്, ബില്ലിൻ്റെ എൻട്രി ആണ്. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. സോ പുള്ളിക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലായി സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട്. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. ബില്ലിൻ്റെ ഫേസ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. നമ്മളെല്ലാத்தைയും തീർക്കാൻ You വേറൊരു only ടീം seem വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് to പുള്ളി save പറഞ്ഞത്. yourself. സോ നമുക്ക് പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് ജോൺ I പറയുന്നത്. implore you think പക്ഷെ about ബില്ല് this. മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. You implore me? ബില്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in നീ charge. പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി No പറയുന്നത്. more Dutch ഡച്ചില്ല. and no more you. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, ഓ, Oh. Poor John. എന്തായി? ഇവരാ ട്രെയിനിലുള്ളവരല്ലായിരുന്നോ? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇവരെ ബേസ് ചെയ്താണ് അടുത്ത സ്റ്റോറി പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഏബലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഏബലാണോ ഇനി? അല്ല.
ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾഡ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഇഞ്ചറീസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left സോ me there to ഇവർക്ക് die. $15 ഒക്കെ Did you ചിലവായി wanna die? നമ്മളെ I mean, was that it? ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന്. Was that why you went straight out to Fort So Mercer നമുക്ക് ആ and picked a കടം fight with എങ്ങനെയും the തിരിച്ചു worst കൊടുക്കണം. bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. മാസ്റ്റർ Bonnie McFarlane. ജോൺ മാസ്റ്റർ. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഈ ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സീനായിരിക്കും. കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ നല്ല രസമാണ്. ഈ ബിൽഡിംഗ് കാർഡിയർ 2-ലുണ്ടല്ലോ. ഹോട്ടലല്ലേ ഇത്? സബ് ടൈറ്റിൽ നോക്കട്ടെ വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ? ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രാഫിക്സ്, ചീറ്റ്, ലീഗൽ. ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. അതെ അതെ, Well, no നമ്മൾ time ആ to waste. $15 Horses are തിരിച്ചു തരാൻ saddled വേണ്ടി up over വന്നതാണ്. here. സോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് വല്ലതും ചെയ്യണം. അപ്പം മേ ബി പുള്ളിക്കാരത്തെ ബേസ് ചെയ്താൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോറി പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ സിനിമാറ്റിക് മോഡൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Hop on up. He won't bite. Yeah! Come on then. I'll show you around the property. സോ ഇനി അടുത്തത് ഈ സിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, നോക്കാൻ. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the Okay. essentials. ഇതാണ് Very ഇവിടുത്തെ ജനറൽ convenient. സ്റ്റോർ. I don't think I've ever seen a ranch with its own store പക്ഷെ നമുക്ക് before. ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, RDR 2-നകത്തുള്ള പോലെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. അതായിരിക്കും ഹോഴ്സസിനെ Try to അപ്ഗ്രേഡ് keep ചെയ്യാനുള്ള up, സെറ്റപ്പ്. will you? That's the train station. Then
ഇതാണ് sure ഇവിടുത്തെ have changed ട്രെയിൻ since the സ്റ്റേഷൻ. line finally got finished, bringing in all sorts ഒരു of new ചെറിയൊരു folks like ടൗൺ, yourself. ഒരു Is that ക്ലാസി such a bad thing? Change ചെറിയ is ടൗൺ. only good when it makes things better. Let's go. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. ഓ ഇവിടെയാട്ടോ ഹോഴ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Well, are we going inside? ഇത് ഹോട്ടലല്ല കേട്ടോ, പുള്ളിക്കാരിയുടെ വീടാ. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. ഓ നമ്മൾ അടുത്ത ജോബ് ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് കേട്ടോ. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Come on then, let's mount up and take a look around. സോ ഇവരൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. Whoa! Right, follow me. അപ്പോൾ Keep your ഇവരുടെ eyes peeled for കൃഷി anything നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി suspicious. വരുന്ന ഈ റാബിറ്റ്സ് അതുപോലുള്ള സാധനത്തിനെ കൊല്ലാനുള്ള പണിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചത്. Yeah, Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now. I got a ഈ rifle. ഗണ്ണൊക്കെ Well, ആർഡിയർ with your ടൂലുണ്ടല്ലോ, trigger itch and my റിപ്പീറ്റർ feminine കാർബൈൻ. intuition, we should make Rifle. quite a team. I don't believe it. Those damn rabbits are back. Give me a hand with them, will you? Easy now. Come on then. Ah, ഇത് Time തന്നെ, to put that rabbits. bloodlust of yours to good use. Good shot. ഗണ്ണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ, വലിയ Better സീനൊന്നുമില്ല. shooting rabbits than outlaws, I see. Another one for the pot? പക്ഷെ റീകോയിൽ നമുക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. റീകോയിലില്ല. That rabbits didn't stand a ഷോർട്ട് chance. ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന Mount up ഒരു and patrol the rest of റീകോയിലില്ല. the property. ഇതിനെടുക്കണ്ടേ? റൗണ്ട് യുവർ ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഹോഴ്സൊക്കെ ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്. Should keep moving. There's still a ways to go. Yeah. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Was that a coyote? Get those pets before they ഓ scare ഇവിടെ the മൊത്തം livestock. മറ്റേ Come on, they're വേട്ടപ്പട്ടികളൊക്കെയാണ്. heading for the ഇത് നമ്മുടെ കൃഷിയും നമ്മുടെ കോഴീനൊക്കെ കടിക്കൊണ്ട് പോകും. വൺ ഷോട്ടൊക്കെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൊരുത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ആടാ മോൻ, അവിടെ പോക്ക് കണ്ടില്ല. Come on. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland.
This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Seems there's something big hanging in the air. Could be good or bad. I was talking to some Blackwater fellas last night. Seemed kind of snooty. ഓ സേവ് ഗെയിം കൊടുത്താലാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചുമ്മാ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് മറ്റേ പണ്ടത്തെ മറ്റേ GTA ഉള്ള പോലെ. ഔട്ട്ഫിറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ട, ഇതാ നല്ലത്. Greetings. Some kind of parade. There's a young lady here's about with a boil in the most unfortunate. Oh, yeah. Go to B അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ അടുത്ത പുള്ളിക്കാരിയെ പോയി കാണണം. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride around these parts. Whoa! Let's go. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റേസിന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. ഓ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റേനകത്ത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എക്കി പിടിച്ച് ഡബ്ല്യൂയും കൂടി ഞെക്കുമ്പോൾ ഹോഴ്സ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഷിഫ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ മറ്റേ കീ വരും, പോക്കറ്റ് ആവുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ അതിലൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്, മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Let's go, Miss McFarland. Should I wait for you to catch up? Yeah. Are you saving the best for last? Would you like me to slow down? I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Let's go. Come on. How you doing back there? അത്രേ ഉള്ളൂ.
ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് പാടാം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് വെട്ടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെട്ടിപ്പോയി ബോയ്സ്. സോ ഇതിനൊരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. എത്തി. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. എനർജി തീരുമ്പോൾ എടുത്തെറിയുന്നു. പക്ഷെ RDR 2 അതൊന്ന് വോയിസ് ഒന്ന് എന്താ നമ്മൾ എടുത്തെറിയത്തില്ല, അഗ്രസീവായി ഒന്ന് നിൽക്കും ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. സോ ഗൈസ്, വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ മാക്സിമം വേഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഇറക്കി വിടാം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് വർക്കുണ്ട്, മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. അത് മടുപ്പാകത്തില്ല, സ്പൈഡർമാൻ പോലെ ആകത്തില്ല. അതേ ഉള്ളു. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു. അതിൻ്റെ സാധനം പോകുന്നത് കോഴിയല്ലേ, കോഴിയുടെ പോക്ക് കണ്ടോ. That was fun. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a സോ visit ഗൈസ്, on ഇത്രത്തോളം ഉള്ളൂ നമ്മുടെ sometime. ഗെയിം പ്ലേ. I'm അപ്പോൾ ഞാൻ sure പയ്യെ he എൻഡ് can ചെയ്യുവാണ്. help you deal അപ്പോൾ with that എല്ലാവരും ഒന്ന് nice ചാനൽ Mr. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം. Yeah, I might ഉടനെ just do തന്നെ that ഇതിൻ്റെ just അടുത്ത for fun. എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Do whatever you സോ think നിങ്ങളുടെ ഒരു is സപ്പോർട്ട് best, വേണം. Mr. Marshall. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.